that sense of propriety, appropriateness, and that is more important in our day-to-day transaction. મિત્રો આપણે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે ગુજરાતીમાં વાત કરીએ, અંગ્રેજીમાં વાત કરીએ, જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ, પણ દરેક વખતે આપણી અંદર જે એક પેલું એક સામાજિકતાનો ખ્યાલ પડેલો હોય છે, એના કારણે આપણે કેટલી ઔપચારિકતાની જરૂર છે એ આપણે આપોઆપ નક્કી કરતા હોઈએ છીએ અને પછી આપણી ભાષાનો આપણે પ્રયોગ કરતા હોઈએ છીએ. જ્યાં જરૂર નહીં હોય ત્યાં જો આપણે વધારે ઔપચારિક થઈશું તો એ નાટ્યાત્મક લાગશે અને સામેની વ્યક્તિને એ હાસ્યાસ્પદ લાગશે. સામેની વ્યક્તિ તમારી મજાક કરશે. એટલે જે પ્રકારની ભાષા તમે તમારા શિક્ષક સાથે વાપરો છો એવી ભાષા જો તમે તમારા મિત્ર સાથે વાપરશો તો મિત્ર એ તમારી હાંસી ઉડાવશે, મજાક કરશે. અને જે પ્રકારની ભાષા તમે તમારા મિત્ર સાથે વાપરો છો એ જ ભાષા જો તમે તમારા ટીચર સાથે વાપરશો તો હી વુડ નેચરલી ટેક ઓફેન્સ. તો એને ખરાબ લાગશે કે આ કેમ આવી રીતે વાત કરે છે. તમે તમારા મિત્રો સાથે જે રીતે વાત કરો છો એ રીતે માતા પિતા સાથે નથી કરતા. માતા પિતા સાથે જે રીતે વાત કરીએ છીએ એ રીતે આપણે આપણા મિત્રો સાથે નથી કરતા. તો એ જે ડિફરન્સ છે એ ડિફરન્સ એ એના સોશિયલ રિલેવન્સનો છે કે સામાજિક સંદર્ભમાં જે સંદર્ભમાં આપણે બોલીએ છીએ એ સંદર્ભમાં આપણે સંદર્ભને અનુરૂપ ભાષાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એટલે અહીંયા જે ધ ડાયલોગ દેટ વી સો ઓન અવર સ્ક્રીન એન્ડ લિસન ટુ ઇટ, એમાં આપણે જોઈએ છીએ કે ધ સ્ટુડન્ટ ઇઝ ટોકિંગ ટુ ટીચર, સો શી ઇઝ યુઝિંગ an appropriate expression that can show her politeness and also her respect for teacher. So she says, "Sir, could you permit us to use the auditorium, please? We have to practice the play we are doing for Founders Day." She gives reason. This part, we have to practice the play we are doing for Founders Day. This part is the reason. Why do we want to use auditorium? And here is the reason. કે ઓડિટોરિયમનો ઉપયોગ શા માટે કરવો છે, પરમિશન શેના માટે? તો કારણ આપે છે કે આ કારણસર અમારે આની જરૂર છે. That is important. When you are talking to your teacher or to your boss or to someone who is your immediate boss, immediate superior, then you have to give reason. But if you are talking to your friend, you don't need to give reason. For instance, you need pen and you are borrowing it from your friend, you may simply borrow it. Or in an extreme situation, you may even not ask for that. You simply take the pen and use it without even asking, because there the relationship is familiar. So there is no formality. Here the relationship is formal. So the language should be formal. જો બે વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ ઔપચારિક હોય તો ભાષા પણ ઔપચારિક હોવી જોઈએ, અને ભાષા ઔપચારિક હોય તો એની એક પદ્ધતિ છે. એટલે ટીચરની પાસે જ્યારે એ ઓડિટોરિયમ માગે છે તો સાથે કારણ પૂછે, દર્શાવે છે કે આ કારણસર મારે એ જોઈએ છે. સો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. એન્ડ દેન look at what the teacher says, all right. And then, but please see that you don't make any noise. Teacher says, all right. All right is the word to grant permission. You can grant permission to other person simply by saying all right. We shall see in detail how our response should differ according to the situation. Here the teacher is granting permission to the student, so all right is enough. All right is enough. But when two persons who are on equal ground, and if one is asking for a help or one is asking for a favor, the other cannot say simply all right. He will have to say my pleasure, with great pleasure, please do it. That is how the other person should respond. And then thank you, sir. Again, thank you is important. When your permission is granted, you must say thank you. I assure you, we won't disturb anyone. We listen to dialogue again and then we will go to next slide. Sir, could you permit us to use the auditorium, please? We have to practice the play we're doing for Founders Day. All right.
but please see that you don't make any noise. Thank you, sir. I assure you we won't disturb anyone. So now we go to next slide. In this slide, we will see a dialogue between an employee and his boss, employee and an employer. So what does the situation require? The situation requires that the relationship is very formal. At the same time, there is that degree of formality in the language also. We shall listen to the dialogue first, and then we shall go to then we shall discuss the topics. Good afternoon, sir. Good afternoon, Uday. How far have you got with the project? I'll complete it within 2 days. Please remember that our deadline is Thursday. It'll definitely be ready by then. Sir, could you permit me to go home early this afternoon, please? I don't think that's a good idea. You cannot afford to take time off from the project at the moment, can you? So this in this dialogue, this is different from the one that we saw earlier. This is different in the sense that the first dialogue was between two neighbors, the other was between the student and the teacher, a different kind of relationship, and now the third one is between the employee and the employer. And in this dialogue, this is different in another sense also, that there is the request, the permission that is sought is declined. It is not accepted. It may happen that you may not be able to grant every permission that is sought from you. એવું બની શકે કે વ્યક્તિને કોઈ પરમિશન માગે, કંઈ પણ માટે સંમતિ માગે, મંજૂરી માગે, તો દરેક વખતે આપણે એને મંજૂરી આપી જ શકીએ એવું બને નહીં. જીવનમાં આપણે ક્યારેક ના પાડવાની પણ જરૂરિયાત ઊભી થાય. તો ના પાડવાની જ્યારે when you are supposed to decline to someone, કેવી રીતે કરીશું? કયા શબ્દો વાપરીશું કે જેથી તમે ના પાડો છો છતાં પણ સામેની વ્યક્તિને ખરાબ નથી લાગતું, ઇન્સલ્ટિંગ નથી લાગતું, અથવા તો જે સંબંધો છે એ યથાવત જળવાઈ રહે છે, એમાં કોઈ કડવાશ આવતી નથી. That is very important for all of us. So here in this dialogue that we heard just now, we find this how to decline, but politely. So the fellow says, the boss says, Uday says, first of all, we look at the slide and good afternoon, sir. See, he begins with greeting his boss. Good afternoon, sir. You cannot straightway go and say that you want to go home. So that is the way in which you should ask for permission. If you are talking to your boss, don't straightway jump to what you want. Instead, greet your boss, greet your teacher or whoever you are talking to, who is your senior or who is your superior. Greet him properly. And then the boss says, good afternoon, Uday. How far have you got with the project? And Uday says, I'll complete it within 2 days. Boss says, please remember that our deadline is Thursday. And now Uday says, it will definitely be ready by then, sir. Could you permit me to go home early this afternoon, please? Now see this. Could, more polite. Then could you permit, again, degree of politeness, even more polite. And if these two were not enough, Uday adds please at the end of the sentence. Here we have this please at the end of the sentence. So the request is absolutely polite. એકદમ વિનમ્રતાથી પરમિશન માગવા માટે એણે આ શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે. Could you permit me to go home early this afternoon? તમે આ જે સ્ટ્રક્ચર છે could you permit me એને તમે યાદ રાખી શકો. ત્યાર પછી જેના માટે તમે આ રિક્વેસ્ટ કરો છો એ ટુ ગો, અહીંયા શું માગે છે? ઘેર જવા માટે, વહેલા ઘેર જવું છે એટલે ટુ ગો. તમે અહીંયા અલગ અલગ ક્રિયાપદો મૂકી શકો. Could you permit me to read this book? Could you permit me to
see this movie? Could you permit me to eat this dish? એટલે અલગ અલગ શબ્દો મૂકી શકાય. And now the last part of the dialogue. I don't think that's a good idea. The boss declines that I don't think that's a good idea. He could have straightway said, no, you can't go. But he does not do that. બોસ સીધે સીધું કહી શક્યા હોત, હું ઘેરે જઈ શકું અને સીધે સીધી ના પાડી શક્યા હોત, ના, તમારે ઘેરે જવાનું નથી અથવા તમને વહેલા જવાની પરમિશન આપી શકાય નહીં. બટ હી ડઝન્ટ ડુ ધેટ. બોસ એવું નથી કરતા અને કહે છે આઈ ડોન્ટ થિંક દેટ્સ અ ગુડ આઈડિયા, કે યોર આઈડિયા ઇઝ નોટ ગુડ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. મને નથી લાગતું કે આ સારો વિચાર છે. સી, ધી ટોન ઇઝ that of suggestion. I don't think. That is a way of suggesting something different. So I don't think that's a good idea. You cannot afford to take time off from the project at the moment. Can you? Now the last question tag. Can you? So by that can you, the boss is not directly ordering something, but suggesting that you should not go home early because you have a lot of work to do. અત્યારે તમે ઘેર ન જવું જોઈએ એમ કહીને એ ના પાડે છે. ન જશો એમ નહીં, પણ ન જવું જોઈએ કારણ કે ઘણું બધું કામ હજુ પેન્ડિંગ છે. So you cannot afford to take time off from the project આ ડાયલોગ at the moment. Can you? Yes. આ ડાયલોગ એકચ્યુઅલી કોર્પોરેટ અથવા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વપરાતી ભાષાનો એક નમૂનો છે. હા. રાઈટ, કે પોલાઇટ છતાં પણ ફર્મ. Yes. એકદમ પોલાઇટ ઉદયની પણ ભાષા છે, બોસની પણ ભાષા છે, અને બંને જણા પોલાઇટલી વાત કરે છે. બંને જણા જ્યાં આગળ વધારે પોલાઇટ થવાનું છે ઉદય, ત્યાં વધારે પોલાઇટલી રિક્વેસ્ટ કરે છે. બોસ પણ પોલાઇટલી ના પાડે છે. દેટ મીન્સ એક કોમર્શિયલ કમ્યુનિકેશનનું આ એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ છે, Yes. કે જ્યાં આગળ તમારી ભાષા પોલાઇટ પણ છે અને સાથે સાથે ફર્મ પણ છે. Yes, yes. રાઈટ. Yeah, sometimes you rightly suggested, તમે બહુ સારી વાત કરી. Students sometimes misunderstand that politeness is associated with complacency. કે તમે વિનમ્ર થાવ છો એનો અર્થ એ કે સામેની વ્યક્તિ જે કહે છે એ મારે સ્વીકારી લેવું જોઈએ, એવું હોતું નથી. You can stick to your position firmly. તમે તમારી વાત મક્કમતાપૂર્વક રજૂ કરો અને છતાં પણ તમે પોલાઇટ હો. That is very important. That is very important. We should have this art, we should learn this knack for making ourselves communicated firmly and yet politely. જ્યારે આપણે આ શીખી જઈએ કે આપણે આપણી વાત મક્કમતાપૂર્વક અને છતાં વિનમ્રતાપૂર્વક સામેની વ્યક્તિ સામે મૂકી શકીએ, તો મને લાગે છે કે આપણા રોજિંદા જે વ્યવહારમાં આપણે ભાષાનો પ્રયોગ કરીએ છીએ એમાં એ આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે અને આપણા જે સંબંધો હોય, પછી એ પારિવારિક હોય, વ્યાવસાયિક હોય કે પછી મિત્રો વચ્ચેના હોય, કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધો હોય, એ સંબંધોમાં આપણે વધારે સલુકાઈપૂર્વક કામ કરી શકીશું. એન્ડ we now move over to next slide. We will have to hurry up because time is running. Here two friends are talking. બે મિત્રો વાત કરે છે. પેલા બે પડોશીઓ, નેબર્સ. પછી આપણે જોયું કે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી. પછી આપણે જોયું કે there was the employer and the employee, એટલે કે કર્મચારી એના બોસ સાથે વાત કરે છે. હવે આ ડાયલોગમાં આપણે સાંભળીએ બે મિત્રો શી વાત કરે છે. Akash, thanks so much for the camera. Can I keep it until Monday? I'm sorry. I can't let you do that because I needed myself on Monday for the college festival. I'm sorry. I didn't know about it. Is it all right if I returned it to you on Sunday? Yeah, that's fine. So Meera and Akash, they are friends. And Akash, Meera says, thanks so much for the camera. એટલે આપણે આના પરથી એ ખ્યાલ આવે છે કે Akash had given the camera to Meera. Now she wants to keep it for few more days. So she said, can I keep it until Monday? Here, the request is here. Can I keep it until Monday? So by doing that, he says, can I do it until Monday? So by doing that,
રિક્વેસ્ટ કે હું એને સોમવાર સુધી રાખી શકું. તો બાય ડુઈંગ દેટ વી વિલ સી હિયર this part of the sentence. Can I keep it until Monday? Here, the request is here. Can I keep it until Monday? And Akash says, I am sorry. This is declining a permission. Permission કોઈ રિક્વેસ્ટ કરે છે, આપણે ના પાડવી છે, એટલે કહે છે I am sorry. I can't let you do that. When you decline something, when you deny something, you must give reason. તમે કોઈને ના પાડો છો તો ના પાડવા માટેનું ચોક્કસ કારણ સામેની વ્યક્તિને આપવું જોઈએ અને એ કારણ એવું હોવું જોઈએ કે સામેની વ્યક્તિના ગળે ઉતરે. તો જ એ તમારી જે નકાર છે એ એને ખૂંચશે નહીં. અધરવાઇઝ ઇટ વુડ સાઉન્ડ બિટર. નહીં તો એ ઘણીવાર કડવાશ સર્જી શકે. સો we now go again to next slide. Declining and suggesting. Another important thing. When you decline something, you must suggest, you may suggest, we may say, an alternative. We will listen to the dialogue and then we will discuss that briefly. The time is running out. Oh, I just remembered. I wonder if I could possibly use your phone. Oh, I'm sorry, but it isn't working. Is it really important? Well, you see, I have to call my supervisor about tomorrow's work schedule. Excuse me, would you mind if I just used your dad's mobile? I don't think it's a good idea. He doesn't like anyone using his official mobile phone. I tell you what, use my computer to send him a chat message or an email. Okay, that's good enough. Thank you. So, this dialogue between two friends, Chandu and Bhanu,